Hi, today I am going to continue the discussion of inheritance and we will discuss about an example of multi-level inheritance. Consider this example: A inherited to B inherited to C. This is an example of multi-level inheritance. So this can be viewed in another point, that is a grandfather whose traits are inherited to father, which is being inherited to a child. Okay, so this path is called an inheritance path, and here A is called the base class and B in this case can be referred to as intermediate base class and C is the derived class. Okay, so now we'll see one example in which a student class is inherited to class test, which is being inherited to result. Okay, so this is the example we are going to discuss. There is a student class whose properties are inherited to test class, whose properties are again inherited to result class. Okay, so depending on the type of derivation, we can see what all elements will be inherited and what will be the visibility of each and every variable. So the first class here is student. Its members are: protected member is roll number, int roll number. Then public members given are get number, whose definition is to accept a roll number and in variable A and is assigned to roll number. Okay. Then void put number, another function available to display the roll number. Okay. So this is the definition of student class. Now next class is test. Single colon public student. What is the meaning? Class test is publicly inheriting from student. Student എന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പബ്ലിക് ഡെറിവേഷൻ വഴി ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ സീ വിച്ച് ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ്. So there are two protected members given, sub 1 and sub 2. അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് 1-ൻ്റെയും 2-ൻ്റെയും മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പബ്ലിക് ഫങ്ഷൻസ്, ഗെറ്റ് മാർക്സ് വിത്ത് 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് x and y, and it will be assigned to sub 1 and sub 2. sub 1 equal to x and sub 2 equal to y. ഏത് മാർക്കാണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ് വൈ എന്ന വേരിയബിൾസിൽ മേടിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സായ സബ് 1ലേക്കും സബ് 2ലേക്കും അസൈൻ ചെയ്യും. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് പുട്ട് മാർക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ടു ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ദ മാർക്സ് സബ് 1 ആൻഡ് സബ് 2. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രം ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്? ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന് ഇനി മെമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പബ്ലിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സി വിച്ച് ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഗോട്ട് ത്രൂ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പർ ഓഫ് എ ബേസ് ക്ലാസ്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പബ്ലിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പർ ഓഫ് എ ബേസ് ക്ലാസ് വിൽ ബിക്കം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അതായത് പബ്ലിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ബേസ് ക്ലാസ് ഈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഈസ് ടെസ്റ്റ്. ടെസ്റ്റിലേക്ക് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പർ, അതായത് റോൾ നമ്പർ എന്ന വേരിയബിൾ ഓർ ഡേറ്റ മെമ്പർ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഇവിടെ ആരായി മാറും? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് തന്നെയായി മാറും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. By inheritance, now roll number is also a protected member of class test. Then what about the public functions of class student? There are two public functions. As it is public inheritance, public members of a class will become public in derived class. Okay, but here there are two public functions already there. In addition to that, get number and put number, these two functions will also become public in derived class test. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി ഗെറ്റ് നമ്പർ എന്ന ഫംഗ്ഷനും പുട്ട് നമ്പർ എന്ന ഫംഗ്ഷനും
ഏത് ക്ലാസ്സിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്? ടെസ്റ്റിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so that is first level of inheritance. Now coming to the next level of inheritance, class result colon public test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? Result is now inheriting from test class. Okay, so we'll see the inheritance. Before that, we'll see the members of class result. Float total, first member. Visibility mode ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി? വിസിബിലിറ്റി മോഡൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് എവറി ഡേറ്റ മെമ്പർ ഓഫ് എ ക്ലാസ് വിൽ ബി പ്രൈവറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ. ദെൻ ദർ ഇസ് എ സിംഗിൾ member function given which is of public visibility, and the definition of display function is total equal to sub1 plus sub2, put number, put marks, and displaying total. So before going to the definition of display, we should see which are the members inherited from test and from student. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് റിസൾട്ട് നേരിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ നോക്കാം. ദർ ആർ 3 പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ്. ഹൗ 3? 2 ഒറിജിനൽ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് 1 ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്. സോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് വിൽ ബിക്കം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. അതായത് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിലെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പബ്ലിക് ഡെറിവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് റിസൾട്ടിലും എന്തായി മാറും? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയി മാറും. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റിസൾട്ടിന് ഇനി ഏതൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട്? sub1 ഉണ്ട്, sub2 ഉണ്ട്, റോൾ നമ്പറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് 3 members are now also protected in class result. Then coming to the functions, how many public functions are now available in class test? 1, 2, 3 and 4. 2 of its own and 2 inherited from student. Get marksum put marksum ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്വന്തം ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഗെറ്റ് നമ്പറും പുട്ട് നമ്പറും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഈ 4 ഫങ്ഷൻസും ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് പബ്ലിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബിക്കം പബ്ലിക് ഇൻ ക്ലാസ് റിസൾട്ട്. ഈ 4 പേരും ക്ലാസ് റിസൾട്ടിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും. അവരുടെ വിസിബിലിറ്റി വിൽ ബി പബ്ലിക്. Okay, now we can see the definition of display. Total equal to sub1 plus sub2. We know that total is a private member of class result, so it can be referred in the member function of that class. What about sub1 and sub2? They are actually not members of class result, but they are actually members of class test inherited to class result. Inheritance വഴി class resultന് sub1 sub2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? പുട്ട് നമ്പർ. പുട്ട് നമ്പർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ബട്ട് ത്രൂ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ഓൾസോ എ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് റിസൾട്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ്ഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ പുട്ട് മാർക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ്. It can be also accessed in class result member function as it is inherited to result through public derivation. Okay, അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ പുട്ട് നമ്പറിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ റോൾ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. പുട്ട് മാർക്സിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് 1ഉം സബ്ജക്റ്റ് 2ൻ്റെ മാർക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ദെൻ ടോട്ടൽ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു, ആ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, now we will move to the main function. So main function first we are creating an object of class result. Why we are creating an object of class result? We can create object of class student, class test, etc. But we are creating an object of class result to illustrate the concept of multi-level inheritance. അതായത് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെസ്റ്റിന് കിട്ടി, ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിസൾട്ടിന് കിട്ടി. അങ്ങനെ 3 ലെവലിൽ കടന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ ആരെയൊക്കെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിന് വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കാനാണ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.
ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ക്രിയേറ്റ് an object of result class. Now we are invoking get number function using stud1 object. stud1 ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. stud1 dot get number ഏതാണ് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? 111 പാസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഗെറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഒറിജിനലി മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്. പക്ഷെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 111 എന്നുള്ള വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യും. അതെവിടെ വരും? ഈ ഫംഗ്ഷന് വരും. എ എന്ന വേരിയബിളിൽ 111 വരും. ദാറ്റ് വിൽ ബി അസൈൻ ടു ദ ഡേറ്റ മെമ്പർ റോൾ നമ്പർ. റോൾ നമ്പറിന് 111 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് stud1 dot get marks 75, 59.5. get marks എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ again it belongs to class test, but results object can access it through inheritance and passing two values which will be assigned to variable x and variable y. 75ഉം 59.5ഉം ആണ് പാസ് ചെയ്തത്. അതിവിടെ എക്സിലും വരും വൈയിലും വരും. അത് will be assigned to sub1 and sub2. sub1 equal to 75 and sub2 will be 59.5. Now the third function is display function. Display function is a member function of class result, so its object can invoke its own function. So inside the display function we have given statements to find the total, display roll number, display marks, and finally displaying the total. Okay, so finally return 0. So this is an example that illustrates multi-level inheritance. അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ക്ലാസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പബ്ലിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി ടെസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നു. ടെസ്റ്റ് അഗെയിൻ ത്രൂ പബ്ലിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് റിസൾട്ട് എന്ന ക്ലാസ്സിന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ത്രൂ റിസൾട്ട് class we are accessing member function and data of every other class.